Maharashtra is famous for its Ganpati festival. Every year, the city welcomes Ganpati Bappa on the Chaturthi of Shukla Paksha of the month of Bhadra. The celebration then continues for 10 days. This year, it is a special day celebration for the residents of Pune. There was virtually no celebration during the COVID pandemic, but this year people are in full mood to celebrate Ganpati Bappa's homecoming. I am Priyanka and I welcome you to this special edition of MIT News. It showcases the defining stories of Ganpati festival in Pune. Ganpati Bappa Moria, the chant is echoing in all corners of the city. Pune is celebrating Ganesh Mahotsav after 2 years of COVID fear in the air. MIT News reporter Fiona Prerna captures the mood of the city. Pune is celebrating festivities of Ganpati Mahotsav after 2 years of subdued events in the wake of the COVID outbreak. Big statues of Lord Ganesha is being decorated, pandals crowded with devotees waiting to get a glimpse of Bappa at the time when Modak becomes everyone's guilty pleasure. Yes, it is that time of the year again when Lord Ganesha will embrace people's home for 10 days after 2 years of COVID outbreak, when the auspicious festivities of Ganesh Chaturthi are back. Though the celebration is high-pitched this year, the organizers are still cautious. आप कस्बा के बारे आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर देते कि आप यहाँ ट्रस्टी में हैं या आप यहाँ के सभासद अशोक ठाकुर 2 साल बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए अभी लोग डरते नहीं है। कुछ भी हो गया तो भी भगवान संभाल लेंगे और लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। वैसे काफ़ी लोग मास्क मान रहे हैं जी, और आज पहला ही दिन है, हम भी यहाँ से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखने की कोशिश करेंगे। आज हमें बात करके कोविड के बारे ये पता चला कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। The civic authorities in Pune are also taking precautionary measures. राहुल विश्वनाथ इंग्ले जी है जी, तो आपका सर्विस यहाँ पर आज पोस्टिंग मतलब आपका ये काम आज यहीं पे शुरू हुआ है? यहाँ पे हमें बुकिंग किया गया है 10 दिन के लिए जी। 2 साल के बाद कोविड आया है तो उसके वजह से लोगों में अलग ही जोश है, पर आपको क्या लगता है कि क्या ये कोविड का हर दिन हमारे पास न्यूज़ आ रहा है तो अब लोग बस हाँ, लोगों ने मास्क यूज़ करना चाहिए। मैंने भी मास्क लाया है, अभी मैं भी यूज़ करने जी वाला हूँ। बिल्कुल मास्क यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का एक रखना चाहिए। पब्लिक ऐसा जो कुछ काम नहीं रहेगा तो आप इधर उधर घूमने मत, ज़्यादातर दर्शन के लिए आए तो दर्शन लीजिए और घर जाइए, ज़्यादा भीड़ में इन्वॉल्व मत होइए। The puja organizers and the Pune Municipal Corporation may sound alert, but the devotees are in a celebratory mood. There seem to be no fear among them, even though daily we are getting around 200 cases of coronavirus diseases for the last 10 days or so, apart from other viral infections. With camera person Manuja Kulkarni, this is Fiona Prerna reporting from Pune for MIT. Who started the Ganesh Mahotsav? Is it Bal Gangadhar Tilak or Bhaurangari? It is now a known fact that Pune was the place from where the Ganesh Puja turned into a public festival. However, the debate on who was the pioneer in turning Ganesh Mahotsav for the masses still remain unresolved. Let's take a sneak peek on this ever-continuing disputed claim covered by our reporter Manuja. No one will deny that renowned freedom fighter Bal Gangadhar Tilak used the platform of public Ganeshotsav to create awareness about India's struggle for independence from the British rule. There is a contrary view. Some claim a Rajvaidya or physician and a revolutionary Bhaurangari started Sarvajanik Ganeshotsav in Pune before Bal Gangadhar Tilak. Bhausaheb himself made this idol of Ganesha, who attacked the demon and sent him to Yamasadini. His goal was to break the injustice of the British and bring freedom, which is reflected in the development of this idol. This 130-year-old Ganesha idol made from paper pulp and wooden husk. पुण्यातला भाऊचा रंगारी यांचा 4थ्या पिढीतला माणूस.
सर या ट्रस्टची स्थापना कधी झाली आणि हा गणपती कधीपासून बसतो? पहिला गणपती जो बसवला गेला भाऊसाहेब रंगारेंनी तो 1892 साली बसवला. त्यावेळेचे पुढारी जे होते ते सगळे एकत्र आले आणि लोकांना इंग्रजांविरुद्ध लढण्याकरता प्रेरित करायचं त्याच्याकरता माध्यम शोधत होते. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की जर का आपण सार्वजनिक गणेशोत्सव चालू केला तर त्या निमित्ताने लोक एकत्र येतील आणि मग आपण त्यांना मेसेजेस देऊ, मोटिवेट करू. का ह्या उद्देशाने हा गणेशोत्सव त्यावेळेला सुरुवात केली. 1892ला पहिला गणपती बसवला तो भाऊसाहेब रंगारेंनी. भाऊसाहेब रंगारेंनी मूर्ती तयार केली की राक्षसाचा वध करतो. बाकी आत्ता आपल्यासमोर आहे ती 131 वर्षापूर्वीची मूर्ती आहे आजही, आणि ती बनवली आहे ती कागदाच्या लगद्यापासून आणि लाकडी बुटापासून बनवली आहे. आपल्या ट्रस्टचं वैशिष्ट्य आहे की 1892पासून आजपर्यंत आपण वर्गणी मागितली नाही कोणाकडे. आपण स्पीकर अगदी सॉफ्टली लावला आहे, जसं आत्ता तुम्ही बघताय, आणि आत्तापर्यंत आम्ही गुलाल उडवला आहे. 1892ला पहिली गणेशोत्सव सुरू झाला. 1893ला पहिल्या 1893ला सप्टेंबर 24च्या तिसरी अंकात टिळकांनी प्रशंसा केली की या ट्रस्टने काम केलं आहे भाऊसाहेब रंगारेंनी, हे चांगलं आहे उत्तम या काळात. आणि 1894ला टिळकांनी त्यांचा गणपती बसवला. टिळक आपल्या ट्रस्ट Shri Kasba Ganpati Sarvajanik Ganesh Mahotsav Mandal celebrates its completion of 130 years this year, and they have a special theme to mark this occasion. MIT News correspondent Tanushri Santra spoke to the organizers and got us this report. Kasba Pet, located just behind the famous Shaniwar Wada in Pune, is celebrating 130th year of Ganpati festival. To mark this occasion, the organizers have selected the theme of India's 75 years of independence. अक्षय डेरे, मैं यहाँ का स्वागताध्यक्ष हूँ. इस साल हम सबको पता है कि आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं. आज़ादी का वो अमृत महोत्सव है, इसलिए हमने मोदी जी ने जब कहा था वो हर घर तिरंगा, तो वो भी सभी ने लहराया. और उसके बाद में 75 साल है तो हमने डेकोरेटिव भी 75 साल के हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे पहले, तो उनके हिसाब से यह सब डेकोरेटिव किया है. मैं सौरभ डॉक्टर यहाँ का ट्रेजरर हूँ. हमारे मंडल को 130 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस साल में. और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो ऐसे है कि पहले जो ये गणपति था वो एक वाड़े में बैठता था. फिर उसके बाद ये तिलक जी ने बाहर लाया और हमने ये फिर कस्बा गणपति मंदिर के सामने बिठाना चालू कर दिया. जो प्रांगण बोलते हैं, हम इसको प्रांगण बोलते हैं. यहाँ पे सब हमारे घर थे. यहाँ पे जितने सभासद है, जितने मेंबर्स है, वो सब घर के जैसे ही है. और यहाँ पे जितने भी डिग्निटरीज आते हैं वो मतलब भीमसेन जोशी भी यहाँ पे आके गए हैं. और हम एक पुरस्कार ऐसा रखते हैं कि जिन्होंने पुणे के नावलौकिक में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है. जैसे कि बाबा कल्याणी जी को हमने इस बार दिया है. उसके बाद इस बार जो पुरस्कारार्थी आए थे, जिनके हाथ से वो पुरस्कार दिया गया था, वो थे महेश गिरी जी महाराज. यहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी भी आके गए हैं. चलिए ये ऐसे रहता है कि सुबह अथर्व शीर्ष होता है 2 घंटा, फिर उसके बाद 2 भजनी मंडल होते हैं और शाम में सब पूजा से रहते हैं यूनिवर्सिटीज डिग्निटरीज के हाथों. अभी इमर्शन का प्रोसेस ऐसे रहता है कि ये जो 10 दिन का उत्सव है वो जब आनंद चतुर्दशी को इसकी सांगता बोलते हैं वो होता है. उस दिन गणपति विसर्जन का दिन होता है. और इस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये जो आप पालकी देख रहे हो, ये पालकी में ही विराजमान होते हैं गणपति जी. और लक्ष्मी रोड से हम पहले मंडई जाते हैं. वहाँ पे महापौर जी फर्स्ट सिटीजन ऑफ पुणे वो हार पहनाते हैं और फिर उधर से इमर्शन चालू हो जाता है. Devotees ensure that they visit this pandal at least once during the Ganesh festival. After a gap of 2 years, the visitors are thronging to the Kasba Pet Mandal and celebrating the festival with much enthusiasm. With camera person Ansh Mawani, this is Tanushri Santra reporting from Pune for MIT News. Citing discrimination, small Ganpati Mandals in Pune has approached the Mumbai High Court on the issue of emergent procession. Ansh Mawani has this report on why the small Mandals are unhappy with the tradition going on for decades in Pune. Ganpati festivals are full of happiness and joy for all of his devotees. However, some are not really happy this year. Small Ganpati Mandals have gone to the Bombay High Court. They want the order and the timing of the immersion procession changed. So today we are here at Khadakmal Ali Mandal, and the prime petitioner and the chairman of the Mandal is with us, Mr. Sanjay Balgude. So Sanjay दादा, सबसे पहली बात तो आपने केस क्यों किया है और आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके कंप्लेंट्स और डिमांड्स आपके क्या है? कि हर साल ये प्रोसेशन को
बहुत देर लगती है, 24 घंटे 48 घंटे ऐसा लगता है। तो हमारा यही सिर्फ यही मांगनी है कि ये कम से कम समय तक समाप्त होना चाहिए ये प्रोसेशन। The High Court have asked the Pune police to file an affidavit on the rules of the Ganpati procession. Reports suggest that the police have told the court that there is no such administrative order about who will come first, followed by which pandal in the Ganpati immersion procession. It is to be seen if the court changes the sequence of the mandals participating in the immersion or keeps some organizers unhappy with the tradition. अच्छा, जो 5 बड़े मंडल है वो जल्दी समाप्त कर ले ताकि बाकी के मंडल लोगों का चांस मिलेगा। अच्छा ठीक है। तो ऑर्डर से आपको कोई परेशानी नहीं है, जैसे वो पहले जाते हैं और आप मतलब छोटे मंडल अगर बाद में जाते हैं उससे कोई परेशानी नहीं? उससे कोई परेशानी नहीं है। वो भी हमारे संबंधी लोग हैं, पुराने लोग हैं, बहुत साल से हमारे ताल्लुकात है कि हम सब एक ही है गणेश मंडल के। लेकिन हमारी ये मेन मांगनी ये है कि अगर उनको देर होती है तो जो मंडल आगे जाना चाहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उस बेसिस पे नेचुरल जस्टिस पे जिनको आगे जाना है वो जा सकते हैं और उनका इमर्शन हो सकता है आइडल का। ठीक है। और इस साल तक अगर इसका ना तो स्टे आता है ना तो कोई डिसीजन आता है तो आप क्या स्टेप्स लोगे? वो अभी मेरे को सभी मंडल वालों को पूछना पड़ेगा। अच्छा, छोटे मंडल वालों का एक कमीशन में आप बता के कंफर्मेशन देंगे। So now the question lies open in the court of law and constitution to decide and carry out justice to all the pandals irrespective of the history of theirs. This is Ansh Mawani with camera person Tanushri reporting from Pune for MIT News. While Ganpati Utsav is famous for their grand decoration and big pandals, Chhatrapati Shivaji Mitra Mandal, which is located at the Tilak Road, Pune, has a unique way of celebrating Ganpati Puja. They want to grab the attention of the children and to promote traditional culture of puppetry. Let's watch this report from our reporter Hardik. Here is a small Ganesh Pandal on Tilak Road in Pune. Chhatrapati Shivaji Mitra Mandal is celebrating Ganesh Festival from last 35 years. They have focused on the theme of the art of puppets, a traditional art form of India. Every evening, a puppet show is being organized near the pandals. This theme has been chosen not only to highlight the folk art form, the organizer also want the children to enjoy the show and be familiar with puppet. नमस्कार, आपण उभे आहे टिळक रोडवर, जिथे छत्रपती शिवाजी मित्र मंडळांनी दरवर्षीसारखं यावेळेस पण कठपुतळीचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. तर मला विचारायचं आहे, आपल्यासोबत आहे आनंद पाटील, जे इकडचे स्थापक आहे, भाऊसाहेब पाटील यांचे चिरंजीव आहे. ती परंपरा त्यांनी चालवली आहे. आपण त्यांना विचारू. आनंद सर, मला सांगा, कितीपासून हे चालू आहे आपलं कठपुतळीचं? 35 वर्ष झाले आपण हे मंडळ चालू केलेलं आहे. आमची स्थापना झाली आहे. आणि कशी कल्पना आली की कठपुतळीचा खेळ, म्हणजे आपण बाकीच्या ठिकाणी बघतो की रामनवमीचं दाखवतात किंवा महाभारताचं दाखवतात, पण हा काय वेगळा एक की कठपुतळीनी हे करायचं? आमचं कसं, आमचं पॉईंट ऑफ अट्रॅक्शन आमच्या लहान मुलांच्या दृष्टीने आम्ही करतो, किंवा लहान मुलं अट्रॅक्ट व्हायला पाहिजेत. कारण मोठे देखावे कसं असतात ते मुलांना तेवढे अट्रॅक्ट करत नाही. जे लाईव्ह देखावे असतात आणि कठपुतळी असते त्यामुळे थोडे लहान मुलं पण अट्रॅक्ट होतात आणि लोककला पण त्याच्यामुळे जिवंत राहते. धन्यवाद आमच्यासोबत बोलण्यावर. मी टिळक रोडवरनं हार्दिक खळदकर, कॅमेरामॅन मनुजा कुलकर्णीसोबत MIT न्यूज. The puppet show has attracted a lot of attention from the children and their parents. This is a unique way to preserve the vanishing culture symbol. What could have been a better time than Ganesh Festival to take this initiative by Chhatrapati Shivaji Mitra Mandal. This is Hardik Khadkar with camera person Manuja Kulkarni reporting from Tilak Road in Pune for MIT News. Shrimanta Dagdushet Halwai Ganpati, the most endearing deity to the devotees. It is the epitome of pride and honor to the city of Pune. The temple has a long and glorious history. Do you wonder what the story of Dagdushet Halwai is? Let's hear from our correspondent. This is the Dagdushet Halwai sweet shop from where it all started. Dagdushet Halwai used to be a very famous sweet trader in Pune. In 1893, there was outbreak of plague in Pune. During this pandemic, Dagdushet Halwai's son died. Then, on the advice of his spiritual guru, he made an idol of Lord Ganesha and started worshipping.
लोकमान्य टिळकांबरोबर दगडूशेठ हलवाईचे बरेच आखाडे झालेले, असे मैत्रीचे संबंध लोकमान्य टिळक ह्या गादीवर बसायचे आणि त्या काळात या शॉपमध्ये इंग्रज लोक मिठाई घ्यायला यायचे. हे फार मोठं महत्त्व आहे की त्या काळात इंग्रज लोक या ठिकाणी मिठाई घ्यायला यायचे. Now a trust oversees the temple and run various social activities through that. We try to find out where are the actual descendants of Dagdushet Halwai and currently what they are doing. आज मी आडवाय दहाच्या दुकानात त्यांचाच मिठाईचा बिझनेस चालू ठेवलेला आहे आणि मी स्वतः आज भाड्याच्या घरात राहतोय. From a halwai shop to one of the biggest religious trusts in Maharashtra. The story is really fascinating. I am Priyanka Lathi reporting from Pune for MIT News. Pune police has permitted Kothur Sangam Mitra Mandal to stage a play narrating the controversial murder of Afzal Khan. Fiona is reporting from the ground and tells us the reason behind such a decision. The Sangam Mitra Mandal, which places Lord Ganesh in a public pandal in the Kothur neighborhood, requested permission from the authorities to perform the well-known Shivaji incident during the Ganesh festival, which began on August 31st. Police refused to provide permission to the mandal led by the local Maharashtra Navnirman Sena leader Kishore Shinde to recreate the scene of Afzal Khan's murder earlier this month on the grounds that it may disturb intercommunication. नमस्कार किशोर शिंदे जी, मैं फियोना प्रेरणा हूँ और मैं आज आपके यहाँ पर नाटक आपका जो ये आपने प्ले प्रदर्शन किया है उसके लिए हम लोग आपसे आपकी थोड़ी सी जानकारी लेने आए हैं. शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, इन दोनों के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए. समाज जो अभी तक अफजल खान को मानने वाला समाज है, वो अगर इस बात में दुखी होता है तो हमें भी बहुत दुख है कि ऐसे लोग यहाँ पे अभी तक क्यों है. उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए. बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आए थे. आज की भाषा में बोला जाए तो वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था. तो उस टेररिस्ट को ख़त्म करने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कि मुख्यमंत्री हो या डिप्टी मुख्यमंत्री हो, उन दोनों ने यहाँ पे हमें परमिशन दे दी, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ. So now it's up to the society to decide the festival is all about Ganpati as their lord or history as the decisive factor overruling the harmony in the society. This is Fiona Prerna with camera person Manuja Kulkarni from the Sanghamitra Mandal Pandal of MNS Pune for MIT News. Ganesh Utsav has started on Wednesday in Maharashtra and other states. All the devotees hope that Vighnarta will soon remove the crisis of corona from us. The Maharashtra government has now lifted the restrictions, so people are soon celebrating Ganesh Mahotsav in public. The enthusiasm of all Ganesh Mandal has been reached at its peak. Similarly, the Dhol Tasha players are also seen playing with a great enthusiasm. We celebrate all of the festival, but police are always present to protect us. Their enthusiasm is visible to us as a devotee in uniform, like Vardikla Ganesh. नमस्कार. आत्ताच आपण जसं ढोल ताशा वादन पाहिलेलं आहे त्या वादनामध्ये ऐश्वर्या मॅडमनी ढोल वाजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आपण मॅडमला विचारूया. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. तुम्हाला ढोल वाजवायचा छंद कुठून लागला? असं समाजकार्यासाठी बाहेर पडलो आणि पोलीस भरतीमध्ये सिलेक्शन झालं. सध्या आता आमचं ट्रेनिंग चालू आहे. असं वाटायचं की भरती झालं की आता आमचे घरचे सण वगैरे सगळे चुकणार, पण इथं PTCमध्ये आल्यापासून किंवा पोलीस भरती झाल्यानंतर की हे सगळ्या कार्यक्रमाचा म्हणजे लाभ मिळाला. कधी वाजवायला शिकलो नव्हतो, पण या मंडळाने आम्हाला वाजवण्याची संधी दिली. यामध्ये खूप म्हणजे आनंद वाटतो की घरची आठवण येत नाही आहे. छान वाटलं. आपल्यासोबत हे पोलीस देखील नवीन प्रकारे त्यांचा सण साजरा करत आहात, तर त्यांना हा सण साजरा करायला कसं वाटत आहे?
दरवर्षी आम्ही गर्दीमध्ये म्हणजे गणपती सण साजरा करायचो, पण यावेळी इतकं म्हणजे फिलिंग होतं की नाही की बाप्पाला आम्ही वचन दिलं होतं की बाप्पा पुढच्या वर्षी आम्ही वर्दीमध्ये सण साजरा करू. तो आनंद म्हणजे सांगण्याच्या शब्दामध्ये नाही आहे. इतका आनंद वाटतोय की खरंच खूप छान वाटतंय की गर्दीत नाही तर वर्दीमध्ये सण साजरा करणार. थँक्यू. गणपती भक्त हा वर्दीतला पाहिलेला आहे आणि After talking to many players about this enthusiasm among players, one answer was found: dhol tasha are not just an instrument, but a source of energy. This resource engages each player and makes them hold the beat. कॅमेरामन हार्दिक खळदकर सोबत मी मनुजा कुलकर्णी, MIT न्यूज. Multiple incidents of malpractices by the visitors have been reported at the historical monuments and religious places across Maharashtra. Here, a theatre group which staged a play during the Ganesh Festival in Pune to send out a social message on the issue. Ganesh Festival is just not for celebrations, it is also a time to send out a message to society. Darshan Mitra Mandal found this festival to create awareness about alcohol abuse. They performed a play on all days of the festival to point out the menace the revelers create at the monuments across the state. की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे तरुणांच्या पिढीत रुजले पाहिजेत. जे काय गड संवर्धन आहे, गडाचं संवर्धन झालं पाहिजे. जे गडावर आजकाल आपण केर कचरा करतो ते झालं नाही पाहिजे, किंवा काही लोक नशापाणी करतात, गैरप्रकार करतात, किंवा प्रेयसींची नावे त्या गडावर कोरतात, तर ती आपली परंपरा नाही. एवढं सांगून पण तू हे नाटक इथं पुन्हा चालू केलं ना, तर हा तुझा शेवटचा बर्थडे. This play has been developed from the real life incidents and the actors work hard to put through the message to stop polluting our heritage. अरे कोवळ्या वयात स्वराज्य या 3 शब्दांची नशा रक्ता रक्ता नसा नसा फिनवून मावळ्यांनी आपल्या राजांच्या आदेशाखातीर आपलं आयुष्य कुर्बान केलं. याला म्हणतात नशा पराक्रमाची. महाराजांबद्दल आज मी पहिल्यांदा काहीतरी म्हणजे कोणाला तरी समजवतोय. म्हणजे खूप वर्षाची इच्छा होती की महाराजांबद्दल काहीतरी करावं. ते सोमनाथ सरांमुळे पूर्ण झालं आणि या गणेश भाऊंमुळे पूर्ण आलं. धन्यवाद. So whole credit goes to this all the team who has worked really hard to just spread the message of Chhatrapati Shivaji Maharaj to all the common masses. Thank you so much, guys. Chhatrapati Shivaji Maharajanta Vijay Aso. Jai Bhavani. Jai Shivaji. To everyone's surprise, a small village Buleshwar handles demand of whole Pune Pandal natural flowers decoration. Buleshwar is located 30 kilometers away on Pune-Solapur highway. To everyone's surprise, this village is responsible for the supply of all natural flower decorations, meeting demand of all Ganpati pandals and the festival that is celebrated in Pune. They are claiming that the entire Pune, the natural flowers are being supplied from over here, from this village. So we'll talk to a couple of ladies who are working here and we'll come to know more. हमारा नाम अमृता डोरगे. हम यहाँ फूल की खेती करते. ठीक है. और वो बाज़ार में पुना जाता है और इसका दाम 100-120 ऐसा बिकता है. ठीक है. और ये आप साल में सिर्फ एक ही बार उगाते हो? हो, एक ही बार उगाते. The village is famous for growing sugarcane, onions and bajri as the seasonal crops. But once they get to know the timely demand of the flowers, the entire village shifts to growing flowers instead of their respective crops to supply those for the Ganpati festival for all the pandals in the city and its outskirts. So as you saw, we were reporting from Buleshwar, which feeds in the need of the entire Pune and the Pune Ganpati festival's natural decoration flowers. This is Ansh Mawani with cameraman Tanushri Santra reporting from Buleshwar, MIT News, Pune. A unique way of celebrating Ganpati Utsav. Have you heard? A Ganpati made of biscuits and candies on the Tilak Road. This activity is carried out by Grahak Pet. Let's see this report from our correspondent Hardik. So we are at the Tilak Road,
Many of you have seen the Ganpati of clay and POP, but Grahak Pet have unique way of celebrating it. They have made Ganpati of biscuits and different kind of chocolates. So let's see. The Grahak Pet has made Ganpati of biscuits and chocolate. The main aim of Grahak Pet was to attract the children, and the main was the Parle G, the big company of biscuits, has sponsored the Ganpati from very long. They have celebrating it too long, and they have participated in the Dagdu Shed Ganpati Utsav competition as well. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है MIT न्यूज़ में। आज हम आए हैं टिळक रोड पे, जहां अनोखा गणपति हमें देखने मिला जो बिस्किट से बना है। आइए इनके अध्यक्ष से जानते हैं कि ये कल्पना उनके दिमाग में कैसे आई। तर सर नमस्कार, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे MIT न्यूज़मध्ये। तर बिस्किटचा गणपती किंवा चॉकलेटचा गणपती हे तर की युजली आपण बघतो मातीचा किंवा POPचा, हे कल्पना कधी आली आणि याला किती वर्ष झाले? गणपती उत्सव सुरू करून आमच्या जवळजवळ 40 वर्ष झाली, परंतु आमच्या लक्षात असं आलं की पुणे शहरामध्ये जे गणपतीचे उत्सवाचे देखावे केले जातात तर एक तर लाईटचे असतात किंवा पौराणिक कथा असतात किंवा नुसतंच गणपतीची मोठी भव्य मूर्ती असते आणि गणपती पाहायला लहान मुलांपासून वयोवृद्धापर्यंत सगळेजण जातात। पण जो वयोगट आहे साधारणतः वयवर्ष 3 ते वयवर्ष 8, त्यांना त्या पौराणिक कथाही कळत नाहीत किंवा लाईटच्या डेकोरेशनमध्ये त्याला इंटरेस्ट नसतो, त्याला त्याच्या ज्या गोष्टीत इंटरेस्ट आहे ते त्याला पाहायला मिळत नाही। मग आम्ही एकदा कल्पना केली की आपण बिस्किट चॉकलेटचं गणपतीचं गाणं आहे, चॉकलेटचं गाणं, त्या गाण्यावरती आम्ही एक देखावा तयार केला। आपली कंपनी देखील अप्रोच झाली, ते म्हणले की नाही आम्ही तुम्हाला बिस्किट देखील स्पॉन्सर करू। आणि मग गेले 18 वर्ष आम्ही हा गणपतीचा देखावा केवळ बिस्किटचा देखावा करतो। म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्ही एकदा बिस्किटचा मोठा हत्ती केला, बिस्किटची मोठी रेल्वे केली, बिस्किटचं मोठं जहाज केलं, बिस्किटचा लाल किल्ला केला, बिस्किटचा शनिवारवाडा केला, असे निरनिराळे देखावे करतो। यावर्षी आम्ही बिस्किटचं मंदिर आणि चॉकलेटचा गणपती असा देखावा केला आहे। थँक्यू सर, तुम्ही तुमचा वेळ दिल्याबद्दल थैंक यू सो मच। मैं हार्दिक खड़दकर, कैमरामैन मनुजा कुलकर्णी के साथ MIT न्यूज़। थैंक यू। Grahak Pet Pune has successfully grabbed the attention of the children and their parents as well. The unique way of celebrating Ganesh Utsav with making the Ganpati from the biscuits have proved them at the top of the table. Myself, Hardik Khadkar, camera person Manuja Kulkarni, MIT News, Pune. When the whole city is enjoying Ganpati festival, how could MIT ADT University remain far behind? The campus sported a festive look and the MIT ADTians welcome and also bid farewell in the befitting manner. Shrutika gets at the glimpses of the celebration, which is quite new for the students coming from outside the state. It's doing something special. Lord Ganesha is also known as God of good fortune, who provides prosperity, success and destroy evils. Lord Ganesha is also known as Vignaharta. Like every year, this also Lord Ganesha came to MIT ADT University with full of joy and happiness. This year it is quite different from last 2 years. Due to COVID, the festival was not celebrated properly in campus. We had some restrictions on public gathering and students were not in campus. This year, we all celebrated with full of joy and happiness. Are you from Maharashtra or from different state? No, I'm not from Maharashtra, I'm from Bihar. So, in your state, like Ganesh Puja is celebrating a huge amount or not? No, we don't celebrate Ganesh Puja as such in a huge amount, but nowadays, due to, I guess, cultural diversification, now people are celebrating and there are pandals situated in the cities and people are celebrating Ganesh Puja. Are you excited to dance in Dhol Tasha? Obviously, everybody is excited to dance in Dhol Tasha. Every day Aarti was performed twice a day. Different schools of MIT ADT University were in charge of offering Aarti. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
On the day of Visarjan, the MIT ADT University students, faculty members and staff give farewell to Ganpati in special way. The Ganesh idol was immersed in Mulla Mutta river with an exciting beat of Dhol Tasha. This is Shrutika reporting for MIT News, Rajburg campus of MIT ADT University. That's it from the MIT News Desk. See you in the next bulletin.